Hey, thank you so much. I'm just here just playing a few examples of music, and I have no plan, and I just want to have a little chat. Спасибо большое всем, кто пришел. Я просто играю здесь некоторые произведения, некоторые композиции, и я здесь просто поиграть и пообщаться с вами. For me, music is my life. So I'm really obsessed with it, and it's been my life all my life. But I've also got 6 children and 2 wives. I've had 2 wives. Для меня музыка была всей жизнью. Я всю жизнь занимался только музыкой. Я ей одержим. Но тем не менее у меня 6 детей и было 2 жены. So I've really fucked up in my life, but my music is quite good. It's together. That's why I'm really dedicated to this. So I want to show you what my journey is. Поэтому у меня очень сложная личная жизнь, и поэтому я очень посвящен своей музыке. Хочу показать вам свой путь в этом мире.
Don't try this at home. Не пытайтесь повторить это дома. Okay, so for me, music, like I said, is my life, and I think that you can be happy being an amateur musician as well. But the difference between an amateur musician and a professional musician is that an amateur musician, when they learn a piece of music, they get to the end of it, it's like, great, that's fine, it's finished. And you can enjoy yourself, and people will enjoy your music, and I will enjoy it too. But a professional musician, when you learn a piece of music, you arrive at the beginning, and then it's just a never-ending struggle. Разница между, можно быть музыкантом, профессионалом и аматором, но разница между аматором и профессионалом следующая. Когда аматор выучит какое-то произведение, он играет его от начала до конца, выучил, и все замечательно. Он может играть его дома, может играть его для друзей, может этим наслаждаться, я бы тоже этим наслаждался. Но профессиональный музыкант, когда он выучивает какое-то произведение, это только самое начало, нет конца тому, чтобы постоянно в нем совершенствоваться и идти дальше. It's particularly true with because I'm a music student. I went to music college. I didn't really learn very much in music college, but I have been a student of music ever since I left. Я ученик музыки все еще. Я, конечно же, закончил музыкальный колледж. Я особо там не учился, но на самом деле с тех пор, как я закончил этот колледж, я учусь каждый день. And in college I was doing a lot of classical guitar, which I really like classical guitar, but for me that's not enough. I'm also interested in rock music, I'm interested in heavy rock, and I'm interested in funk, jazz, country, blues, Latin American music, Moroccan music, Indian music. I'm interested in so many kinds of music that for many years it was a problem for me to find a job. В колледже в основном я, конечно, изучал классическую гитару. Для меня этого никогда не было достаточно, потому что я люблю рок-музыку, и тяжелый рок, и фанк, и блюз, и кантри, и марокканскую музыку, и индийскую музыку. Для меня, мне настолько интересны разные виды музыки, что мне очень долго не удавалось найти работу. And but really, it wasn't until much later in my career when things started happening for me in the studio, because I was doing a lot of studio work in London, that people called me because I'm the guy who can sort of play anything, but the guy with no real personality, but he does a little bit of everything. So producers used to call me up because they knew I could do whatever they wanted. Вещи для меня начали меняться, когда я работал сессионным музыкантом в Лондоне, потому что я стал известен как человек, который может играть по чуть-чуть все, и при этом у меня никакому стилю не было особой преференции, не было моей личного стиля ни в одном из направлений. И, соответственно, меня нанимали именно для работ, где надо было сыграть разнообразную музыку. And then when I was doing studio work, I learned something really important. Because for many years I've been practicing and practicing, trying to get really good at different styles of music, but then something clicked. I realized that all you have to do as a guitarist or as a pianist or any musician, all you have to do is what is right for the song. Not what is right for you, but what's right for the song. And usually it's something very simple. И я очень много лет посвятил тренировкам, занятиям, но когда в этот период я работал в студии, что-то просто произошло, что-то щелкнуло, и я понял, что для того, чтобы быть хорошим гитаристом и вообще любым просто хорошим музыкантом, нужно играть то, что нужно песне. Не что нужно тебе, а что именно нужно песне. Потому что только это работает, и, как правило, то, что нужно песне, это что-то очень простое. I mean, the first example of that was when I had a big break in 1989 or something with Phil Collins. And he invited me to the studio because I was known as a studio musician. He invited me to play on a song, and all I did was just listen to the song and think, what does the song need? And all I did was something really stupid, like... So all my life I've been practicing like a crazy maniac, and that's what I came up with, and that made my career. И вот что произошло в 1989 году. Фил Коллинз пригласил меня в студию, так как я был известен как сессионный студийный музыкант. И я сыграл вот то, что, собственно, Доминик только что сыграл, очень простую партию. И вот вам вся правда. Я занимался годы, как маньяк просто. И вот та партия, которая сделала мою карьеру. And I said to Phil at the studio, I said, "Are you sure that's all you want?" He said, "No, that's right. That's perfect."
And I thought, that's crazy, all this years of practice for nothing. But really, that was everything. So that's how I came to the attention of, if you want to know how it is that I work with Sting or with all these other people, it's because of that. It's because all I do is I show up to a studio and I work with musicians, and I don't think about what is right for me. I think about what is right for the song, even more than the artist. Because a lot of really great artists, they don't think of themselves, they think of the song first. So the song is king, and the song rules. So you just got to take yourself out of the equation. Don't put any of your personality in the music, and just play what is right for the song. And it's usually something quite simple. И вот как это вышло. Я спросил Фила, то есть Фила Коллинза, это действительно все, что ты хочешь? Он говорит, да, это именно то, что нужно. И я подумал, все эти годы занятий, для чего? Для того, чтобы сыграть такую партию, то есть они были зря потрачены, и потом я понял, что они были потрачены не зря. Именно для этого я их тратил, чтобы прийти к этому пониманию. И поэтому я прихожу в студию, и когда работаю с артистами, такими как Фил Коллинз или как Стинг, с которым я сейчас играю, я играю именно то, что нужно песне. Как правило, музыканту нужно убирать себя из уравнения партия, песня. Нужно полностью убирать свою личность и свои какие-то личные амбиции и играть именно то, что нужно композиции. Как правило, это работает, как правило, это что-то очень простое. And the same thing happened with a very famous song by Roland Keating for this. Anyone can play that. Anyone, I know a lot of guitarists who can play that, but it's like, that's what was needed. So then I thought, it's okay, it's time to move on now. What I can do now is I can work on my sound. Because for me, as an instrumentalist, and any instrumentalist, your sound has to be important. It's king to me, the sound, because that's where a lot of people, guitarists particularly, they just want to play fast, or they just want to play the lick, but they forget about the sound. So the purity, the pureness of every single note being important is important to me. И вот как произошло с Роном Китиным, опять же, известная песня, на которой я сыграл простую партию. Эту партию может сыграть любой гитарист, практически, которого я знаю, но это то, что было нужно. И потом я подумал, что же мне делать дальше? И я решил, что дальше мне нужно работать над своим саундом, над своим звуком, потому что звук, звучание — это король. Звучание — это именно то, что крайне важно в музыке. Многие гитаристы недостаточно уделяют этому внимания, они хотят играть быстро, они хотят играть какие-то интересные им фразы и не уделяют достаточно внимания звуку, именно звучанию инструментов. So they want to work on sound, which is what I do a lot, every day. I mean, I'm kind of obsessed with it. And I don't really like playing scales, because when I was in college, that gave me a bad feeling. It just sounds so academic. God, I hated it. So I found something that really worked for me, which is to play Johann Sebastian Bach. И вот я собственно, с тех пор занимаюсь звуком, и мне на самом деле никогда не нравилось играть гаммы, потому что гаммы звучат настолько академически, мне даже в колледже никогда это не нравилось, но я должен был что-то для себя выработать, какой-то метод занятий, и я решил играть Джоанна Себастьяна Баха. So I would play pieces like this. It's just beautiful music, but that's okay. It's scales, it's movement, it's arpeggios and everything. But when I practice that, I do it like this. It's like yoga. It's really fucking difficult to play slowly, and that's what I do, because it's a challenge. The slower you do it, the more you can see it. And so if I play that all day at home, that's really why I've been married twice, and I've had difficulty in my personal life. It's difficult living with a musician, but that's what I do, is I practice. For me, sound is king.
nothing impressive. I mean, there's some beautiful Bach pieces that have arpeggios, like. Music, but I practice that slowly. And for me, everything that I need to know about music and harmony is there. So that's really been my mantra as a musician. And so that's really what I do. That is really important to me. And also, I do listen to a lot of different styles of music. I listen to blues, I listen to everything from heavy metal to classical music. It's the whole thing. I can't stick with one style. If I were to stick with one style of music, I would hit a brick wall and I could not go any further. Okay, I'll try to just. Вот что я играю. Я люблю играть Баха для того, чтобы практиковать и арпеджи, и гаммы. Это просто красивая музыка, в ней есть все. Но когда я занимаюсь очень-очень медленно. И это крайне тяжело. Чем медленнее ты играешь, тем тяжелее это. Это очень изнуряюще, и это одна из причин, когда ты играешь это целый день, почему я был женат дважды. Почему у меня проблемы в личной жизни. Именно потому, что это очень сложно жить с музыкантом, но это то, что я делаю. Я занимаюсь постоянно именно так. И работаю над своим звуком, работаю над своим звукоизвлечением прежде всего. И я слушаю очень много различных стилей музыки. Я слушаю все от хэви-металла до классической академической музыки. Именно эта палитра дает мне пищу и дает мне интерес к музыке. Если бы я занимался только одним стилем, слушал только один стиль, я бы уперся в стену, дальше которой ничего бы не было. When I listen to all styles of music, I'm trying to figure out what's happening. I'd like to know, how do they do it? It's almost like forensic detective work. So like, I don't really like country music, but I'm really fascinated how it works. You know, like all that kind of style of Nashville country music. So I don't need to invest my life learning that. I can just learn enough of it. The same with funk. All that kind of stuff and classical and heavy rock. I just want to know enough to understand how it works, and then I can start doing something with it. Когда я интересуюсь различными стилями музыки, я интересуюсь именно механизмом этих стилей, как они работают, какие принципы в этих стилях. Например, я не очень люблю кантри-музыку, но мне очень интересно, как она работает. Интересно играть определенные композиции, определенной стилистики, например, нэшвиллского стиля. Точно так же фанка и других стилей. Я всегда смотрю на принцип работы этого стиля. Не обязательно становиться виртуозом и мастером именно в этом стиле, но почерпнуть принципы. It's almost like we're actors. I'm an actor. You know, nothing that I do is original. What I do is I like to create scenes and characters. All the styles that I play are characters. They're not me. None of it is me. It's all a character. And that's what's great about working with Sting, is he gets it. It's like we get the joke. So if he says to me, Dom, I want you to do something country there, or something bossa nova, or something heavy metal, I can do it because I know what he means. You know, it's like understanding the character. Вот именно почему, когда я 23 года назад начал работать со Стингом, я почувствовал, что для моей разобщенной музыкальной личности как раз я пришел в дом для своей разобщенной музыкальной личности, потому что со Стингом я играю абсолютно разные стили, и когда Стинг говорит: Доминик, а давай сыграем что-нибудь кантри, или что-нибудь, или боссанову, или что-нибудь из хэви-метал, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. And you know, like sometimes I do concerts with Sting in front of, you know, thousands of people, and I know that if I'm doing something heavy rock, like we do something rock, there might be a guitarist in the audience going, that's not it. He's thinking, no, I can do it better than that. Fine. There might be a classical guitarist who looks at me do fragile, and he might think, no, that's not it.
Or there might be a funk guy or a blues guy who listens to me play so like a blues thing, and maybe he'll think, no, that's not it. But I say to him, well, can you do all the other styles? And he might go, well, no, I just play the blues. Well, then I say, fuck you. You know what I mean? Just, go somewhere else. He wants my gig. You can't do this gig because you don't understand what it means to play classical, or you don't understand what it means to play jazz. But he might say, but I don't like jazz and I don't like classical. I just play this style, one style. I only play reggae. Well, then great. I think that's really good, and you play it better than me, but I don't do it like that. My thing is to be a musical tourist. I'm a musical tourist, and I'm very happy to be a musical tourist because I get a chance to go around the world and I listen to amazing music in every country that I go to, and I take something from it. And then what I really get, sorry, this is a bit long, is a kind of my own personality eventually comes from that, just from what I listen to. И поэтому, когда я играю со Стингом, вы знаете, перед сотнями тысяч людей очень часто, я знаю, что в аудитории может быть человек, когда я играю хэви-рок, который сказать, нет, это не настоящий хэви-рок, или я играю кантри, или что-то из классического стиля. Он может сказать, нет, это совершенно не то, он не совсем правильно это делает. Но дело все в том, что когда я спрошу этого человека, блюзмена, или человека, который играет только регги, или человека, который играет только тяжелый рок, можешь ли ты играть во всех остальных стилях, он ответит нет. И тогда я ему говорю fuck you, потому что если ты хочешь работать как я, если ты хочешь работать с такого рода артистом, если ты хочешь играть вместо меня на этом концерте, ты должен уметь все это, то, что умею я. Поэтому я музыкальный турист, я путешествую по абсолютно разным стилям. И, наверное, я не являюсь виртуозом или амбассадором конкретного одного стиля, но я работаю в целой палитре, и я именно в этом вижу смысл для себя. So really, I think the secret is because there's a lot of guitarists and musicians who ask me a lot of the time, how do you get your own identity? And it's a really good question there, and there isn't really an answer to that. It's a kind of strange one. I don't believe that Jeff Beck wakes up in the morning and decides to sound like Jeff Beck, or that Jimmy Page decides to sound like Jimmy Page. They just do sound like those guys. They're not trying to sound like them, but the reason why they have an identity is because they have a record collection that's completely different to yours. Their identity is everything that they listen to. There's so many musicians who want to go straight to the identity. You want to have your own identity? Forget the identity. Don't think about your identity. It will come. Your identity is going to come. People say to me, I like the way you play because you have your own thing. And I go, I don't have anything. I don't have a thing, but I sort of know what they mean now, and I think I take it as a compliment maybe, but really, you should not try and have an identity as a musician. The identity will find you. Но тогда встает вопрос, как же найти свою личность, свою особенность, свой особенный стиль как музыкант, как найти себя в музыке. И тогда я отвечаю очень просто. Я не думаю, что когда Джефф Бек или Джимми Пейдж встают утром, они думают, я должен найти себя, или вот кто я, или вот как я звучу. Они просто играют, и они являются собой. Их формирует вся та палитра абсолютно различной музыки, которую они впитали, которую они прослушали. И именно это и формирует их индивидуальность. Поэтому, если вы хотите сформировать индивидуальность, совершенно не нужно пытаться ее найти или пытаться ее себе придумать. Забудьте об этом. И сама атмосфера, сама музыка, которую вы питаете, сформирует вашу индивидуальность. So I'm still working on that. So I'm still listening to music. I'm still going around the world. I'm listening. It's like when you're in a conversation with someone, do you listen or do you talk? It just depends. And when you play in a band or in a musicians, like there's 4 of you, I mean, it's very simple playing in a band. Your job is to make everybody else sound good. Because if you make everybody else sound good, guess what? You sound good. And then it works. It's great. And it's just about listening. Can you listen? Because a lot of us talk too much. I talk too much. I'm talking now. But sorry, you asked me here as my poster. And, but you know what I mean? It's like, you have to listen and be present. The real gurus of listening are jazz musicians. Because they really are focused. And they respond. And they complement each other so incredibly well. Someone like Herbie Hancock.
when musicians play with Herbie Hancock, he makes them sound good. And then he ends up sounding even better. И поэтому я путешествую по миру, и большинство из того, что я делаю, это я слушаю. Именно слушаю, потому что я верю, что благодаря тому, что ты слушаешь, ты становишься лучшим музыкантом. Именно благодаря этому. Очень легко играть в группе, например, когда в группе 4 человека. Все, что тебе нужно сделать, как музыканту, когда ты играешь в группе, это сделать так, чтобы остальные 3 человека звучали хорошо. Это твоя должна быть основная забота. Потому что когда они звучат хорошо, тогда и ты автоматически звучишь хорошо. Это самое главное. В этом секрет многих джазовых музыкантов. Они именно дополняют друг друга настолько сильно, потому что они заботятся о том, чтобы их партнерам было комфортно играть и чтобы они звучали хорошо. Например, очень легко и красиво играть с Херби Хэнкоком, потому что он очень сильно заботится о том, чтобы все звучали хорошо. So my journey continues. It's a never-ending journey. The good news is that it's a fantastic journey being a musician. The not so good news or the bad news is that you never really get there. There's nowhere to get to. You don't get to the end. It's like somebody gave me a one-way ticket to an unknown destination, and I took it. Some people might not take it, and that's fine too. That's what amateur musicians are like. That's okay. You keep the job and you enjoy your music. That's fine. But some of us are crazy enough to take a one-way ticket to an unknown destination, and I still haven't got there. But it's a great journey. I'm loving it. But it's also a huge struggle. And so that's all I've got to say, and thank you very much. И поэтому я все еще продолжаю свое путешествие, все еще продолжаю свой путь, потому что путь музыканта — это когда тебе кто-то дал билет в одну сторону, и пункт назначения неизвестен. И нет этого пункта назначения, нет какой-то цели или окончательного пункта, куда ты должен прибыть. Вся идея и пути музыканта именно в этом пути. Музыканты любительские, они поступают по-другому. У них есть работа, и они просто наслаждаются музыкой. Это тоже замечательно, это тоже отличный путь и выбор жизни. Но некоторые из нас достаточно сумасшедшие, такие как я, для того, чтобы взять этот билет и уехать в этом неизвестном направлении. И я до сих пор, собственно, путешествую, и я очень сильно наслаждаюсь. Мне очень нравится это путешествие, хотя это и тоже крайне сложно. Поэтому спасибо вам всем большое за то, что вы здесь сейчас. So if you want to ask me any questions, you can ask me anything you like, and I'd be happy to answer you. Поэтому, если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Пожалуйста, спрашивайте. Меня я переведу, Доминик скажет. Доминик, такой вопрос. Как относиться к своим произведениям объективно? Потому что когда что-то создаешь, оно очень нравится, потом перестает нравиться, потом опять. Dominic, how do you treat your pieces, your music objectively? Because when you write something, you enjoy it, you like it, but then it falls out of fashion with you and comes back again. How do you treat your pieces objectively? Well, I think writing music is a combination of hard work and luck, and it's just a question of knowing when you've been lucky. It's a gift. It's like something just falls from the sky and lands on my lap, and I have to recognize it, and then I have to work on it. And so that's what I constantly do. Я думаю, что композиторство — это комбинация тяжелого труда и удачи. Поэтому, как правило, гениальные вещи, они очень часто приходят внезапно, они просто падают с неба тебе на колени, ты должен узнать их и схватиться за них. Вот это то, что я делаю, собственно. And I don't think that with pieces that I've written in the past, I don't really like to change them too much, but I can interpret them differently. But for me, they're fine the way they were. Like being a writer is a little bit like, it's like having a muscle. It's just a muscle that you have to train. And if you don't train it, then it's quite unlikely that you can suddenly run 400 meters in a good time. So you have to constantly, if you just get one idea, it's your obligation to do something with it. Or you can just repeat it and put a loop on it, which is kind of cheap. So you get a gift, and I think of it as a gift. Your job is to, first of all, recognize it, and then to organize it. It's like a crossword puzzle. You're just given one across, and that's a good clue, and then you finish it. Я многие вещи, которые написал в прошлом, не люблю очень сильно изменять. Я могу их несколько реинтерпретировать, но изменять я их особо не люблю, мне не нравятся именно такими, как я их написал.
Для меня композиторство это как мышцы, это как тренировки. Их надо постоянно тренировать. И, собственно, очень вряд ли без тренировок ты можешь пробежать 400 метров за хорошее время. И поэтому к этому надо относиться, кроме того, как к дару. Если ты видишь, что это дар, над этим надо постоянно работать. Еще вопросы у кого-то? У меня два коротких, здравствуйте. Первый в известном фильме, когда Стинг просил вас, там было связано что-то с текстом, вы сказали, скажи мне только последние несколько слов, после которых я вступаю. Текст песни вообще не важен, или это была, как это речь идет какой-то конкретной песни. И второй вопрос, почему Мартин, а не Гибсон, Буржуа или куча других акустических гитар? Okay, so there are two questions basically. The first question is about it's probably inside of some Sacred Law of DVD. When Stings tells you about the lyrics, and you say, I don't need lyrics, just a couple less lines after which I go in the song. So, do you care about lyrics at all or not? Or was it just a joke for the DVD? And that's the first question. The second question, why do you prefer Martin above other steel string acoustic? If so? First of all, I really like your voice. You've got a great voice. Прежде всего, мне очень нравится ваш голос, у вас замечательный голос. Kind of really relaxed me. Он меня расслабляет. Are you in radio or something? No, it sounds like you... Вы работаете на радио? Probably. Наверное, да. But anyway, no, I don't really... I mean, my currency isn't lyrics. My currency is notes. Is musical harmony and notes. Дело в том, что моя валюта это не текст, моя валюта это ноты. But sometimes lyrics do move me. Yeah, sure they do. Like poetry does. But I joke with Sting sometimes, and I tell him I don't know what he's singing about. I mean, I remember when he said to me that he wanted to, because I had the riff for "Shape of My Heart." I had a motif, and he said to me, "Do you want me to write a song on it?" And I went, "Yeah, sure, cool." And do you want to know what it's about? And I said, no. You know, so it's cool. It's quite funny. We have a joke about that. Конечно же, меня иногда тексты вдохновляют точно так же, как и поэзия. Но у нас со Стингом есть даже такая шутка, когда я написал риф на Shape of My Heart, знаменитую песню, Стинг говорит, ты хочешь, чтобы я написал песню по этому рифу? Я говорю, да, конечно, классно. Когда он написал текст, он говорит, ты хочешь знать, о чем это? Я говорю, нет. Поэтому мы регулярно шутим с ним. But, you know, I do like some lyrics. They're really, really great. And I think the best lyricists are the ones who make lyrics ambiguous, you know, like Van Morrison, you know, Neil Young, where what they're singing is not really specific. It allows you to create your own imagery and narrative and stories. But still, going back, for me, instrumental music has a narrative that I relate to. Конечно же, многие тексты меня вдохновляют, мне нравятся тексты такие, как, например, у Нила Янга, но мне нравятся тексты более абстрактные, когда текст не конкретно диктует тебе, повествует события или о чем песня, когда ты можешь сам, используя эти ассоциации, нарисовать для себя картину этой песни. Но для меня точно так же инструментальная музыка несет определенную информацию и рассказывает о чем-то, точно так же говорит, как и тексты. And the other question, I like Martin guitars because they're the original American steel string guitar. I mean, they work so well, they're so well balanced. There's so many great guitars out there in the world. But for me, the best ones are the ones that are easiest to play. And in my experience, the Martin guitars are always easy to play and easy to get the sound I want. But I also like others too. Я люблю Мартин, потому что изначально это оригинальные гитары, на которых выросла американская музыка, американские гитары с железными струнами. Но и также потому, что они очень хорошо сбалансированы и на них очень легко играть. Множество замечательнейших инструментов в этом мире, но я люблю именно те, на которых очень легко играть. Большинство из Мартинов, которые я пробовал, на них очень легко, хорошо играть. Но мне нравятся и другие гитары в том числе. Good evening. Maybe it would sound like a very general question, but in your personal opinion, what makes a good guitar player? Для аудитории, если ты не против. Yeah, I'll translate for the audience. Вопрос, что по-вашему хороший гитарист?
I think what makes a good guitar player is what I was talking about before, is one who listens to the people around him. I mean, there's solo guitar, that's a different thing, but I'll put it in two categories. For me, a good guitarist is a guitarist who is selfless, who listens and compliments the musicians around him. Then he's doing his job for me, and making the other musicians sound good. A good solo guitarist for me is somebody who plays it simple, and who's got a good tempo. Because a lot of the time, solo guitarists, they don't have a very good tempo, because they're not used to working with drummers and rhythm section, and they tend to rush. But I'm lucky because I've worked with some of the best drummers in the world. You know, I'm not going to name them, but trust me. And that, when I play solo, I can use that. You know, I feel like they're with me. So a good guitar player for me is not necessarily a skillful guitar player, but one who contributes to the music selflessly. Для меня хороший гитарист – это тот гитарист, который полностью исключая свои амбиции и свое эго, делает то, что нужно музыке, как я уже говорил, который заставляет делать так, чтобы другие инструменты, другие члены коллектива звучали хорошо. Хороший соло-гитарист для меня – это тот, который играет просто и при этом с очень хорошим чувством темпа или ритма, потому что очень часто соло-гитаристы не имеют этого в своем арсенале, так как они не привыкли играть с барабанщиками. Я не буду называть имена, но я работал с одним из лучших барабанщиков мира, поверьте мне, и поэтому, когда я играю соло, у меня есть понимание и способность, как это сделать. Просто и ритмично. Здравствуйте, Доминик. Я являюсь страшным поклонником музыки Стинга, то, в чем вы участвуете. Одна из моих самых любимых песен, естественно, «Shape of My Heart». Но мой вопрос связан вот с чем. Не могли бы вы кратко описать процесс, каким образом происходит в работе со Стингом, происходит процесс аранжировки всех песен? То есть вы все вместе собираетесь или каждый отдельно придумывает свои партии? Как Стинг показывает свои заготовки этих песен? Это текст, это музыка, это уже готовая какая-то записанная на магнитофоне или на компьютере вещь? Если можно, об этом немного. Спасибо. Hi Dominic, I'm a great fan of Sting and of yours as well. And of course, Shape of My Heart, one of my favorite songs. And the question is, how do you work on arrangement with Sting? Do all musicians gather and just jam? Or does Sting bring lyrics or music and then ask something? Or do you prepare your parts at home and then offer something to Sting for this particular piece? How do you arrange your pieces with Sting? There's never any kind of total structure, that we don't have any rules. The only rule that we have is that there aren't any. But every song has a different journey. I think it's not like a structure, especially with Sting, who's got a very lateral mind. And so the way we do, like Shape of My Heart, was an idea that I came up with just at home by luck. You know, it was just messing around with Chopin chords, like piano kind of chords, like. So all I did was like. Very Chopin, and it's nothing original. It's not original, but then you should put a different rhythm on it. And I didn't think of it as anything special. I kind of did it as a study for myself. But the genius of a good songwriter is one who can recognize it as a song. I didn't. I was just messing around by the fire, and he says, that's a song. So he and I sat down and arranged it. And he arranged it to suit his voice and his sound. We changed the key. And he's really a very clever arranger. And we just work around changing keys, and it's fun to have a structure to a song. We work on structure where there's certain rules of structure, but I'm going on too long, I'm going to finish.
But really with that song, it was just a riff that I brought from home. Other times it's something that we jam in the studio, we're just jamming, and we might get lucky, and then, whoa, that's something, and then we just play that, and then he might come up with a lyric. Very often he goes in the garden for a walk, and he comes back with a lyric, just like that. And the best songs are usually written in less than a day. Стинга, как правило, со Стингом правил никаких нет по написанию и по аранжировке. Yeah, okay, well, like I said, one thing that I practice is Bach, because I don't like doing scales, but I came up with my own, I've invented my own chromatic scales that I like to do for left hand, which are like octave chromatic scales. The good thing about that is that every finger is like individual and it stays in the fret. It's like a spider. And that's good for getting individual strength. And you can do it in fifths as well. That's like -6, or you can do it. That's really good too, because it's all about every finger having total control, independent control, or major sevenths. It's a bit ugly, but it's fun, you know, or minor, or flattened fifths. That kind of thing. So that's what I do for left hand. For right hand, I don't have a very good technique. I've got a homemade technique because I only use these two fingers and this finger. This finger I don't really use very much, and I don't use nails. I use flesh, which is much more kind of earthy for me. So for me, the right hand technique is really important for the apoyando. We call it apoyando. I'm talking too much, right? Okay, again, everyone understands what I'm talking about. Really? Okay. Everyone speaks. You get it, right? Okay. Вы понимаете, о чем он говорит? Okay. So for the right hand, it's really crucial. The right hand is the most important hand on the guitar. Everyone always looks at the left hand where all the things are happening, but the right hand is what makes the sound. А лучше стоялись до сих пор. По поводу левой руки, я всегда обращаю больше всего внимания именно на правую руку. Как правило, гитаристы смотрят на свою левую руку, на руку, которая на грифе, но это всего лишь информация. Самое важное из именно звукоизвлечения и звук приходит именно от правой руки. It's like a violin player. It's what they do with the bow. I always look at the bow. The bow is king because that's what gets the sound. I mean, the vibrato is cool, no problem. All violinists got a good left-hand technique, but the bow is what makes the sound. And on a guitar, your voice is what you do here. И это точно так же, как и со скрипачами. Именно локоть, положение движения локтя, то, что делает звук на скрипке. Конечно, вибрато левой рукой или техника у скрипачей левой руки у всех замечательная, но именно локоть и правая рука то, что делает технику, то, что делает скрипача замечательным, его звук выдающимся. То же самое и с гитарой. Именно гитара делает звук, именно правая рука делает звук на гитаре. So really, for the right-hand technique, for when arpeggios, there's so many different ways of approaching it. There's the lute technique that lute players use, where they go in like that. It's like almost like a bow and arrow. You're just going, you're pulling, just pulling, and then there's apoyando, where you go inside, like you go inside the string like a bass player would do, and that's a much richer sound. So you've got, which is a beautiful soft sound, where you go much richer. Техника, которую Доминик описывает как апоянда, это когда вы правой рукой, собственно, бьете как бы вовнутрь струны. Первое, то, что он продемонстрировал, это когда по классической гитарной технике вы поддеваете пальцем струну снизу,
то есть она резонирует и дребезжит снизу вверх, и другое дело, когда вы ее в сторону корпуса вдавливаете, перкуссионно работаете, как басисты, да, играют как на бас-гитаре, и это гораздо более глубокий и объемный звук. You know, we could talk about this for hours, and really, it's just about playing simple. But it's a lot of how close you are to the bridge. You're trying to find your voice, really. That's all you're trying to do. So with the right hand. I'm obsessed with sound. Sound is everything for me. And that's everything to me is the sound, because everyone can play. And a lot of guitarists, they think that by playing the right notes and by playing the right part, that's enough, but it's not enough. It's enough for some people, but people who are not musicians somehow connect with music better than musicians do on an emotional level. And our job, my job, is to make that connection, and I can only do that with getting a good sound. Поэтому для меня звук и звукоизвлечение – это король, это номер один. Много людей умеет быстро играть, много людей умеет играть, но звук – это именно то, что привлекает и то, что является для меня самым важным. Для меня точно так же понятно, что гитаристы, очень многие, которые пытаются убедить себя в том, что играя правильные ноты, или играя быстро, или играя как-то впечатляюще, можно достичь какого-то огромного результата, это не так. Звук и звукоизвлечение – это прежде всего. Okay, what do you say about... That's it. Okay, well tonight I'm doing a gig. You should come tonight. Where am I playing? Oasis Concert Hall. Yeah. I'll translate. And hey, it's really been fun to connect with you, and I'm really happy to be here. I've been here a few times with Sting, and for me it really means a lot to me to be able to come here with my friends and my musicians, and to talk to you and to listen to you. And thank you for inviting me. And you know, a lot of love from here, and hopefully you will invite me back. Thank you very much. Спасибо вам большое. Прежде всего, я всех приглашаю прийти сегодня в часов в концерт-холле «Оазис» в Ультрамарине будет мой концерт. Спасибо, что вы пригласили меня. Я был здесь уже в этом городе со Стингом, и сейчас я здесь со своими друзьями-музыкантами, с которыми я очень люблю работать. Спасибо, что вы все здесь. Я надеюсь, что вы придете еще.